Hölgyeim és uraim, lassan elkezdjük a konferencia utolsó előtti szakaszát, tehát a záró ceremónia, hát az nem lesz ceremónia, de a zárás előtti szakaszt. Kérdések, válaszok, párbeszéd. Úgyhogy megkérem Prószéky Gábort és Ballecert, hogy foglalják el a helyüket a színpadon. Technikai információ ezzel kapcsolatban, hogy magyarul zajlik majd ez a párbeszéd, tehát mindenki magyarul kérdezhet, és Robert kapja majd a fordítást a tolmácsoktól, és hogyha ő válaszol, akkor ő angolul fog válaszolni, és mindannyian hallgathatjuk a tolmácsok által lefordított választ, és Gábor is majd a mi kedvünkért magyarul fog válaszolni, tehát itt most ezt a közönség irányába tett gesztust vállaljuk, és ezzel azt a fordításos, talán egy kicsit körülményesebb helyzetet. Azt hiszem, hogy lassan megérkezik az utolsó fönti előadásokról érkező vendégünk is, és akkor mindenki előszedheti a vastag jegyzetfüzetet, vagy telefont, vagy bármit, ahová felírta, hogy mit szeretett volna megkérdezni menet közben, amire esetleg már nem jutott idő. De előtte én kérdezek, illetve kérek. Az a kérésem a tisztelt előadókhoz, hogy Robert, először te, mint vendég, kérlek, kérdezz valamit Gábortól, ami lehet bármilyen típusú mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdés, de én nagyon örülök, hogyha ez legalább egy kicsit provokatív. Gábor, one of the things that I was paying attention to during your talk was your wonderful segment on hallucinations and how overtraining a model will eventually lead to hallucinations that are both funny and sometimes a little alarming. My question to you is, as we look at all of these different companies building their own LLMs, building their own models, and they start drawing from the content that other LLMs have created, when do we get to the point where we have what we call poisoned the well, where the content that all LLMs will be drawing for is so flawed and so filled with hallucinations and fake content that it's no longer possible to generate the next version of an AI model? Akkor ezt most mindenki követte, hogy ugye van töménytelen LLM, tehát itt mindig ChatGPT-zünk reggeltől estig, de valójában a Gemini, a Claude, a Grok, és így lehetne sorolni tömegesen, tehát rengeteg van. És mi történik, ha ezek így egymásnak esnek? És hát a kérdés nem is provokatív, hanem inkább elgondolkoztató, mert az az érzésem, hogy ugye mindegyiket más nyelvi anyagon tanítják, ez az egyik érdekesség. A másik, ami még érdekesebb, és itt reggel még így magánbeszélgetésben rá is tértünk, hogy a finom hangolás, tehát amikor az alapmodellt tovább tanítjuk egy feladatra, az ahányféle tím tanítja, annyiféleképpen látja a világot, és azon keresztül, ha a legnagyobb pozitív hozzáállással csinálja, és hitelesen is, eltérhetnek egymástól. Tehát nem arra gondolok, hogy a rendszereket gonosz emberek tanítják, és szándékkal rosszra tanítják, hanem hogy úgy tanítják őket, hogy a legjobb hitük szerint a muszlimok is, meg a keresztények is, és ezek el fognak térni egymástól az igazság megítélésében. És ezeket összeengedni, ez egy nagyon kritikus dolog, mert el tudom képzelni, hogy nem az történik, hogy már nem lesz tovább mit tanítani, mert kiegyenlítődik a világ, hanem hogy konfliktusba kerülhetnek ezek a LLM-ek. Tehát, ha tényleg elérünk oda, hogy összeengedjük őket, akkor lehet, hogy egymással is tudnak vitatkozni. Ha egy ilyen pici vidám történetet el tudok mondani a múltból, semmi mesterséges intelligencia nem volt, de amikor egyetemre jártam, akkor volt két csoporttársam, akik nagyon jó programozók voltak, és akkor volt a Mastermind játék divatban, akkor indult, és hát akkor írtak egy olyan programot, ami a Mastermindot játszotta,
Viszont nem volt olyan, aki feladja a feladatot, ezért a másik feladta a feladatot, és ugye akkor úgy mentek a programok, hogy le kellett adni egy kártyacsomagot, egy úgynevezett jobot, és másnapra megtudtuk, hogy mi az eredmény. És ők úgy működtek, hogy A napon az egyik adta fel a feladatot, és a B találgatott, aztán másnap a B adta fel, és az A, és ők mindig csak megnézték a végeredményt, hogy ma ki nyert. Tehát ők leadták a programjaikat, és utána az eredményről mindig megbeszélték, hogy ma 7-5-re én nyertem. Hát valami ilyen lesz a világ. Köszönjük szépen, és akkor fordítsunk egyet. És most Gábort kérem meg, hogy kérdezzen Roberttől valamit, ami lehet hasonlóan érdekes, vagy provokatív, vagy egy kicsit az eddigienken túlmutató, ahogy tetszik. Erre így konkrétan nem készültem, viszont ugye rengeteg képet láttunk most, amit vetítettél itt a utóbbi előadásokon is, ahol megpróbálta, ugye Robert, aki itt volt, látta, megtanítani, hogy mire kell figyelnünk ahhoz, hogy észrevegyük, hogy melyik a fals és melyik az igazi. De tulajdonképpen ez abból adódik, hogy mi a világot ismerjük, és ezt a világot tulajdonképpen nem látjuk teljesen visszatükrözni. Mi van akkor, hogyha egyre több mindent tudnak a világról a modellek, és egyre kevésbé lesznek árulkodóak azok a dolgok, amik abból adódnak, hogy ők még nem éltek ebből a világból, csak pixeleket láttak. Zárójelben mondom, hogy tudunk olyan akcióról, hogy ahogy a Street View készült, tehát ahogy az utcákat pásztázza sokféle cég, Google és mások, hogy melyik utca hol van, és már mindent tud a világról egy ilyen rendszer. Most azt nézegetik ezek a rendszerek, hogy mi történik az utcán. Az emberek egymással beszélgetnek, bemennek a boltba, beülnek az autóba, leszállnak a buszról. Tehát, hogy a 3D-s világ tapasztalatát gyűjtik össze, és ha elég sok jön össze, akkor lehet, hogy már az árnyékokkal se lesz baj, és akkor tényleg mi lesz a probléma. Most még örülhetünk, hogy pixel alapú világban még sikerül megkülönböztetni. A félelem az, hogy olyan jók lesznek a képek, hogy már tényleg nem fogjuk tudni, és csak azon múlik, hogy ki mutatja nekünk. Tehát megint a hitelesség kérdése, hogy aki mutatja, annak hiszünk-e, ha pedig felrakják a webre, és nem tudjuk, hogy ki a szerző, akkor szó nélkül elhisszük. Hogy lesz ez? So I actually just had this conversation with a wonderful gentleman. We know that LLMs and whatever comes after LLMs will improve. We know this because if you compare what we have now to what we had just 2 years ago, it's amazing. The pace of development is so great that you cannot right now say we will never be able to do X, Y, or Z. Except we can. So as advanced as an LLM might get, or as advanced as an AI model might get, there is only so much training that you can do of that model before it overcorrects. Now, we've seen this with hallucinations, where we train a model and then we give it more corrections, more parameters, but as a result, the output, it just becomes gibberish, becomes nonsensical, because we have now given the model contradictory parameters. So eventually, those instances will decrease as LLMs get better at being trained. But I don't think they're ever going to be eliminated. However, I do think that we will get to the point where just some guy looking at a screen pointing to different parts of an image will be able to say, oh, that's clearly fake because of X, Y, and Z. However, right now, I know of at least 3 startups in Silicon Valley who, 2 of them are being driven by a former classmate of mine from my university days. Their entire focus is creating LLMs that can detect the footprint of other LLMs. What I've seen so far is very hit or miss. Sometimes it's amazing. It immediately knows, look at this image, look at this piece of video. Here are 15 things that are wrong about this. And normally it's spot on. And sometimes it hallucinates and it spots things that aren't there. But
It does show the possibility that we will get to this point where it will be LLM versus LLM. It will be AI versus AI. And you will have AIs that are constantly evolving to outsmart other AIs that are trying to fool. Now, where will that lead us? You have a bunch of AIs that are trying to tell us what the objective truth is. Yes, that's interesting, and yes, that will make them a lot of money when they finish their product. But ultimately, I think what it's going to come down to, the future for me is a future that is guided by something other than what others would call objective truth. I know that facts can be faked. I know that images can be faked. I know that video can be faked. I know that LLMs can generate disinformation that cause an aura of distrust. But what it cannot do, and something that we as humans and we as the Catholic Church does very well, is to leverage the strength of interpersonal human relationships to rise above the noise of fact or not. And this is why I brought up Rerum Novarum in the first presentation. I truly believe that if people read that encyclical, the lessons that we took from that to combat the chaos that was the Industrial Revolution can be used to combat the coming chaos. I will admit, there is a coming chaos with the AI revolution. Többször elhangzott, hogy objektív igazság. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog nekünk, mert egyrészt ugye hiszünk benne, hogy ilyen van, másrészt viszont itt azért a gyalogos világban azért az ember sokszor megtéved, még olyankor is, amikor nem szándékozzák megtéveszteni. És itt a LLM világra utalnék egy pillanatra, talán ezt nem mondtam, hogy nem mindenki volt itt az előadáson, hogy az egy nagyon lényeges dolog, hogy maga a nyelvmodell, amit ott az előadásban is mondtam, nem azonos a világmodellel, vagyis van egy világ, és van a nyelv, és a nyelv az tökéletesen működik, de nem azt tükrözi, amit mi a fejünkben szeretnénk látni. És amit nagyon lényeges, hogy egyre több olyan modell jelenik meg, hogy ami a világ dolga, azt tegyük egy másik eszköznek a kezébe, ne a nyelvmodelltől várjuk el. Tehát ami miatt most valaki úgy látja, hogy jobbak a híres nagy modellek, összekapcsolták őket a webbel nagyon aktívan, tehát az utolsó egy évben mindegyik rákapcsolódott úgy a webre, hogy először, tehát meg lehet olyat kérdezni tőle, profán példa talán, de mit tudom én, hogy melyik lesz még a Ferencváros 2 következő meccse a bajnokságban. És akkor nem azt mondja, hogy hát én tudok erről, de hát fogalmam sincs, mert engem 2 évvel ezelőtt tanítottak be, hanem elmegy a webre, megkeresi, és szépen becsomagolja és előadja. Tehát úgy működik, mint egy robot, amelyiket mi nyelvvel irányítunk, aztán a robot megcsinálja a dolgát, és aztán nyelvileg válaszol. Eddig úgy gondoltuk, hogy mindent a nyelven keresztül kell csinálni, tehát a robot nem létezett, mert az is maga a nyelvmodell volt, és most kezdődik az, hogy kiváltják a nyelvmodell feladatait a keresőprogramok, amiről eddig is tudtunk, hogy vannak, csak eddig valahogy az ember azt hitte, hogy megoldás van, hátra lehet dőlni, mindent megoldottak a nyelvmodellek, és mostanában derül ki, hogy sajnos dolgozni kell, és vannak olyan feladatok, amit ez nem old meg, és most attól javultak föl, látszólag, mintha egy új nyelvmodell jelent volna meg, pedig pusztán csak ügyesen összekapcsolódtak a mindenki által ismert keresőprogramokkal. Most kihasználom a helyzeti előnyömet, és én is kérdezek egyet. Valójában ez egy olyan kérdés, ami egyfajta kérés. Volt egy online megbeszélésünk pár héttel ezelőtt, ahol Gábor és Robert erről a szakaszról beszéltek, és ott elhangzott valami, amit én szeretnék ide kihangosítani, és ezért ezt bár magyarral kapcsolatos kifejezetten a magyar nyelvvel, mégis Robertet kérdezem, aki ebben a beszélgetésben azt mondta, hogy bizonyos értelemben mi szerencsésebbek vagyunk, mint az angol anyanyelvűek. 2022-ben, amikor a ChatGPT úgy jobban berobbant, és láttunk is olyan Gábor előadásában olyan szövegeket, ahol át azért még annyira nem tudott magyarul, most már sokkal ügyesebb. De ezzel kapcsolatban Robert azt mondta, és Gábor is egyetértett, hogy mi bizonyos értelemben szerencsések vagyunk, pedig hát nem annyira tudja a mi nyelvünket. Miért van ez így, és tényleg így van-e? Először Robertet kérdezem, és aztán majd Gábort is. From the point of view of an AI, of an LLM, data is everything.
An AI thrives on data. It lives on data. It trains on data. Unless it has data, it cannot do what we expect an LLM to do. The problem is, because, as you know, LLMs have such an appetite for every kind of data, most of the LLMs that speak English have been fed everything. And I do mean everything. So imagine the worst comment section that you've ever seen on the internet. Imagine a horrible, angry thread on Twitter or posts on Facebook that talk about how aliens live among us. That's all inside the English LLMs. And because it's so big that no one can go through them and say, oh, God, no, get rid of that. They just feed it all. They feed it all and they assume that when they get to the training, when they add the parameters, those sources will be discounted. But as you know, you can't know that. Because Hungarian is spoken by relatively few people, the LLMs that will generate for Hungarian will be more selective. Yes, you've got the same problem. You've got people on the internet who are saying horrible, horrible things. But you have the opportunity now, at the start of the development of Hungarian-specific LLMs, to actually do something that we wish we could have done way back then, to say, here is a starting data set. It includes Hungarian literature. It includes a vetted history of the country. It includes descriptions of cultural ideals. And you can actually get ahead of something that has been plaguing English LLMs forever. So yes, I stand by that. I think you're lucky. I think you have the opportunity to do with your LLM something that we can't. We can't unwind the clock. Those data sets will be there forever, but yours are really just starting. Hungarian spoken by Hungarians. Yeah, exactly. Szóval, hogy mindenki hallotta. Tulajdonképpen ez nagyon érdekes, ennek az előzménye az egyszer egy angol nyelvész ismerősöm mondta nekem, hogy de jó neked, mondta nekem, hogy te hazamész, és ott magyarul beszélnek, én akárhova megyek, nekem csak kísérleteznek az anyanyelvemmel. És arra gondoltam, hogy ez nekem mindig olyan előnynek tűnt, hogy valaki angol vagy amerikai, és akkor az az anyanyelve, de arra nem gondoltam, hogy mennyire frusztráló lehet, hogy mindenki majdnem csinálja, de végül is senki se igazán szinte. Ehelyett mi, ahányan vagyunk, és azt a 3, 4, 5, 1-2 ezer embert, aki megtanul magyarul, azt pedig borzasztóan tiszteljük és támogatjuk, és nem zavar minket, mert kevesen vannak. Ha mindenki ilyen volna, akkor mi is ugyanebben a helyzetben volnánk, és most ugyanez igaz az LLM-ekre. Tehát ez egy nagyon furcsa világ, hogy mi a magyar irodalom, meg magyar nyelvi szövegek feldolgozásával egy tisztességes magyar nyelvet tudunk a gépnek átadni, ugye az angol pedig attól, hogy Argentínától Magyarországig romboljuk az angolt, mert csak úgy csinálunk, mintha tudnánk. Ezzel gyakorlatilag egy állangolt hozunk létre, hogy tudjunk egymással kommunikálni, és az anyanyelviek vannak visszaszorulóban. Remélem nem így van, de valahol mégiscsak ez a helyzet. Tehát ez egy abszurd világ, úgyhogy nagyon jó helyzetben van. A magyar nyelv kicsit sem akar kihalni, és digitálisan is tök jó minden, szóval. I do want to mention that most people in the United States don't speak proper English. So again, I wish we had a smaller size and we could agree on what words meant. Bocsánat, csak talán sokan ismerik a Duolingo nevű nyelvtanító szoftvert, azt sokan használják is. Van egy ilyen statisztika, hogy Franciaországban angolul tanulnak, Németországban angolul, Magyarországon angolul, ez a legtöbb. Milyen nyelven tanulnak Svédországban a legtöbben? Svédül. Micsoda remények nekünk. És akkor most kérdezhetnek önök is. Általában a hisztéria, ami körbeveszi az AI-t, az feltételezi, hogy ez egy megállíthatatlan fejlődés, már jövőre minden megduplázódik. Amit mind a ketten említettek, tehát elképesztő az energia igény, ami exponenciálisan nő minden hónapban. Tehát, és hiába akar mondjuk a Google is építeni egy nukleáris reaktort, azt 3 hónap alatt nem lehet megépíteni. Úgyhogy erről tudnának, és hogy hol lesznek itt a határok, és hol fognak dolgok lelassulni, mert valószínűleg egyszer nincs az energiaigény, amit ki tudnak elégíteni, legalábbis amit legutóbb az utolsó 3-4 hónapban írtak az újságok erről, hogyha esetleg erről lehetne.
I compare this to what we saw 2-3 years ago with cryptocurrency. Cryptocurrency was all the rage. People were making money on it, losing a lot of money on it, but the underlying technology behind cryptocurrency is exceptionally wasteful. By design, that's how it gets value. It gets value by wasting energy, wasting resources. And a lot of that energy was generated by very unclean ways, generally coal plants. At one point, cryptocurrency, just Bitcoin, was using more energy than the entire country of Sweden. But we've seen it draw back because interest fell. Because people realized, oh, cryptocurrency is not for me. Or I lost my life savings in cryptocurrency. So we were predicting doom and gloom, but eventually it pulled back, and now we're at the level where, yes, it's wasteful, but it's not terribly wasteful. I don't see that happening for AI. There will not be that AI winter that we got with cryptocurrency. There was a cryptocurrency winter. The interest in AI will continue to grow for one reason, and that is because it's profitable, or it will become profitable. Right now, companies that are investing in AI are losing money, a lot of money, but there's so much interest, more money keeps coming in. But at some point, they will perfect LLMs that will replace large swaths of humans. And when they do that, and it's already starting, then there's a number that they can point to and say, as long as we can save you this much money, it is more profitable to use our product. What that means is that demand that we talked about, it's going to go up. And the first company that really nails it, the first company that shows, that becomes the next NVIDIA, the next Facebook, the next Microsoft, because they've developed an AI model that actually works and can really reduce their expenditures, that company is going to become so successful that other companies will try to copy it, and they will just keep increasing the power demands. Now, Gábor mentioned that when you are training an LLM, it's the very first part that is the most energy intensive, because you have to let it train on every single piece of information that's coming through its data set. And afterwards, once you've got your tokenization, once you have that transformer architecture in place, less power is used, but it's still, as I mentioned, 4 watt-hours per query. We may be able to get that down to 1, which would be amazing. If we could get it down to 1 watt-hour per query, that would be a 75% reduction. But if we increase the number of queries by 1,000%, we're back to that. It takes 12 nuclear power plants just to keep your Google AI online. Now, where is this going to lead? I don't know. It's going to be country specific. But for example, in the United States right now, we haven't built a new nuclear power plant in 40 years. It's actually now it's 50 years. And we were so afraid of nuclear power, but because of AI and because there's so much money behind AI, they're now allowing private companies to apply for nuclear licenses again. So that's the technology that's driving something that 10 years ago would have been a non-starter. That sort of upheaval, I think, is going to be repeated around the world. Because once one company and one country gets a foothold and other countries see how popular it is and how much money it can make, they're going to do the same thing. You're going to see China is now going to allow private ownership of entire wind farms, entire solar farms, entire nuclear power plants. You could see Hungary saying, okay, we're going to build enough power and sell it cheaply to companies that want to come in order to drive investment in AI in our country. And that's not 10 years down the line. That's 2, 3. So I don't have a fairy tale ending for that. I think the power demands are just going to keep going up. Köszönjük szépen. Következő kérdés.
Roberthez intézem ezt a kérdést. A mesterséges intelligencia fejlesztésével látja-e azt, hogy a világban kialakul egy digitális arisztokrácia és egy digitális proletáriátus, ugyanúgy, mint korábban, tehát a tőke megjelenésével, és hogy a harmadik világnak a helyzete ebben az esetben lesz-e újra jó, ez nagyon nehéz szó nekem, és ez a kérdésem. Köszönöm. This is why I love conferences, because I get interesting questions like that. Will AI lead to neo-colonization? I'd like to say yes. I'd like to say, well, of course. I mean, it's an expensive tool. It's going to be taken by oligarchs. It's going to be taken by technogarchs. It's going to be used to the advantage of wealthy people to make themselves more wealthy. However, as we've mentioned, AI has a voracious appetite for data, and it has a voracious appetite for input, because the more data it receives, the more input it receives, the better it becomes. So if you cut off the source of that information, it slows the development of your AI. It slows the development of your model. And so it would not be in the best interest of the people who own the infrastructure that allows these LLMs to run to say, oh no, we're only going to allow the wealthy to use it. However, I will say that we are starting to see in the industry a splintering, the specialization, the balkanization of LLMs. For example, expert systems that run financial transactions. There's at least 24 companies right now that are pitching firms on Wall Street claiming that they have an LLM that is so good at pattern recognition that you could let it loose on your portfolio and it will make billions and billions of dollars in such a short amount of time, because it can react faster than any human and most other expert systems. That I actually do see happening. I do see specialized LLMs breaking off and only being available to those who either have the money, the resources, or the connections to be able to access them. However, to say that it's going to start a class war, I think the only way that an LLM could start a class war is if it started insulting people for how they speak. If you have an LLM that could actually come back and say, no, you're not speaking the language properly, let me teach you how to do it, then I think maybe. Én azt hiszem, hogy nem a digitalizáció a kulcs szó, hanem az adat. Tehát, hogy az adat akinél van, az az erős, és innentől kezdve egy nagyon érdekes helyzet van, hogy a nagyok, a két nagy, ugye a Google meg az OpenAI, az magánál tartja, tehát nem tudunk úgy valamit csinálni, hogy ne hozzájuk kerüljen az az adat, amit mi földobunk a felhőbe, mert az náluk van. Természetesen pénzért meg lehet azt váltani, hogy Isten bizony nem nyúlunk hozzá. Ettől még ott van, csak hát a jogaink azok olyanok, hogy biztosítják, hogy mi ahhoz tényleg csak mi vagyunk az egyetlen, aki hozzáfér. És van egy másik irányzat, amit a Meta, a Facebook család csinál, hogy nyílt forráskódú szoftvereket szór szét, és az adatokat külön-külön csinálják az emberek, és lehet, hogy egy másik mozgalom lesz, hogy a jövőben ezt fogják preferálni. Azt nem mondom, hogy ebből az következik, hogy automatikusan elhal a Google meg az OpenAI, de nem lehet tudni, hogy ennek a küzdelemnek ki lesz az erősebbik fele. Ha az a fele lesz, aki magánál tartja az adatot, akkor nagyon kevés ember, vagy nagyon kis csoport kezébe koncentrálódik hát durván azt mondom, a világ összes adata. Ez egy nagy kérdés. Nem látjuk előre, egy kicsit olyanok vagyunk most 2,5 év ilyen AI előrenyomulás után, hogy meg akarjuk mondani a jövőt, mint a 19. század közlekedési előrejelzése, hogy a 20-ban annyi lesz a lóürülék az utcákon, hogy nem fognak tudni a lovaskocsik működni. És közben jött az autó. Szóval most 2,5 év után megtippelni, hogy mi lesz majd sok év múlva, elég nehéz, mert nem vagyunk abban a helyzetben. Én biztos nem vagyok.
Én mindkét előadótól szeretnék valamit kérdezni, ami egyszerre egyszerű és szerintem nagyon komplikált kérdés. Kétgyerekes egyedülálló anyukaként én a gyors válaszokat preferálom mindenre. Van egy kiváló applikáció, egy ilyen ChatGPT alapú applikáció, az a neve, hogy Catholic AI. Volt egy komplex morálteológiai kérdésem, amit én magam egyszerűen nem tudtam volna másképp megválaszolni mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, mint hogy a Bibliát meg a katekizmust egymás mellé téve napokig forgatom ezt a 2 könyvet. Igen ám, de jelenleg sajnos nincs 2-3 napom arra, hogy egy ilyen kérdést megválaszoljak. Viszont szeretnék jó választ kapni. Úgyhogy elővettem ezt az applikációt, és arra kértem, hogy a kérdésemre adjon pro és kontra választ, úgy, hogy referenciákat felsorol nekem, és ezeket egymás mellé teszi. Hát ezt másodperceken belül megkaptam, nem kellett hozzá 2-3 nap. Viszonylag gyorsan olvasok, úgyhogy mondjuk persze ellenőriztem a referenciákat, egyébként megdöbbentően akkurátus volt. És egy fél órán belül igazából készítettem egy olyan szintézist, amiről úgy gondoltam, hogy az az én szívemnek megfelel. Ezt azért a biztonság kedvére elküldtem a lelkiatyámnak, aki azt mondta, hogy ez egy megfelelő válasz, ő úgy gondolja. Ez mind szép, viszont hiányzik belőle nekem valami, és ez számomra kétségbeejtő és ijesztő. A lelkemnek az a fejlődése, amit úgy érzem, hogy át kellett volna, hogy éljek ebben a folyamatban, ez hiányzik, és ez szívfacsaró, és rémületes. És a kérdés, mint gyors válaszokat preferáló ember, nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a gyors választ. Szükségem is volt rá. De közben azt éreztem, hogy ez a kontemplatív dimenzió elveszett. Olyan érzés volt, mintha megmaradt volna, és ez a legrémületesebb része. Olyan érzés volt, mintha megmaradt volna a kontemplatív dimenzió, a Jóistennek a jelenléte, de valójában erre nem volt szükség ahhoz, hogy kapjak egy intellektuális, egyébként teljesen kielégítő választ. És a kérdés az, hogy önök szerint hogyan lehet egyensúlyt tartani aközött, hogy megmaradjon ez a kontemplatív dimenzió, megmaradjon a Jóisten jelenléte egy olyan folyamatban, ami elsősorban intellektuális folyamattá alakul át a lelki folyamat helyett, és gyors, és jó okkal gyors, mert felgyorsult világunkban szükségünk van rá. Ezt az egyensúlyt keresem, és szeretnék módot találni arra, hogy ezt az egyensúlyt megtaláljam. Köszönöm. I would say there is a uniquely Jesuit answer to this. We have a thing that we call the first principle and foundation. This is, if you're becoming a Jesuit or learning anything about Jesuit spirituality, this is one of the very first things that you learn. And to summarize it, it basically means that we use things as much as they bring us towards God, and we let them go as much as they don't. And that's really as far as it has to go. Everything else is what we would call the influence of the evil spirit, of the bad spirit. It's trying to use something to interject itself between you and God, to hurt your relationship. So using that, thinking of it in that context, the fact that you were able to get a satisfactory answer to a complicated theological or dogmatic question without earning it, to me, that sounds like the pull of the evil spirit. Because the answer is the answer. And earning it doesn't have to come at the beginning of the process. Another uniquely Jesuit thing is what we call examine. Twice a day, we have a prayer period where we bring ourselves into silence, and it's like you're in a submarine, and twice a day you pop up and you look around to see where you are, and if you think you're in the wrong place, you change direction to head there. There's those little moments where we correct ourselves towards the path that we want to go. Now, if you're using an LLM to find yourself the answers that you want, and you have this misgiving, that's time for you to pop up, look at where you are, and say, am I still heading in the right direction? If I'm heading in the right direction, then using the LLM wasn't wrong.
if I'm still doing what I want to do, if I'm still the person I'm trying to be, then I'm heading in the right direction. And that's, I think we'll end that there, because going too deep into saying the answer was too easy and therefore I can't use it is just a really good way to corrupt your spirituality. And it's essentially what it's saying is, unless I have to suffer, it's not real. And that wouldn't make sense to an LLM either. Kevésbé spirituális példa, de analógiának jó, szóval úgy tudást szerezni, hogy nem tanulunk hozzá. Ez történik ma. Az az út, amivel a tudást megszerezzük, az többet ér, mert nem csak, hogy elérjük a végén a tudást, hanem minden lépés a miénk. Ha ezt kész tényként kapják a gyerekeink, unokáink, akkor ők elfelejtenek tanulni, csak tudni szeretnének, és ez egyszerűen nem működik. Tehát, hogy az a hiány, az megvan a profán világban is, amit itt említett, csak az mondjuk egy másik világ, de kétségtelen, hogy ezt lesz legnehezebb majd a köznevelésnek pótolni, hogy jutsz el? Hát úgy, hogy megkérdezem. De hát gondolkozz is, hát arra nem érünk rá, mert gyorsabban válaszol, és tényleg nagyon gyorsan válaszol. Tehát a gyors válaszoknak van egy kis büntetése, hogy nem látjuk az utat, amin keresztül eljutunk hozzájuk. Két kérdés, ami igazából összefügg. Az első az, hogy jelenlegi tudásunk szerint hány olyan szakma van, amit veszélyeztet maga az AI, illetve vannak-e olyan szakmák, amik már kihaltak emiatt. A másik kérdés az, hogyha 13. Leo megírta a Rerum Novarum 1-et, akkor 14. Leo megírja a Rerum Novarum 2.0-át. Köszönöm. I want to start this with a news story that just came out. I think this was about a week ago. There was a conference like this in New York with mostly financial people, and they were talking about the implications of the development of AI for Wall Street, for the finance world. And they all acknowledged that LLMs were going to replace people in repetitive jobs. So you're talking about like call centers or troubleshooting desks, even programmers, because those tasks can be easily done by an LLM. However, they all patted themselves on the back because they said, there's no way that any machine will ever be able to do what we do. And I think most professionals would say something like that. They would say, my job, what I do, cannot be replaced. Even as a priest, an interview question that I had the other day was, do you think an AI could ever do confession? And my answer was, well, not really, because it requires a human dimension. But I don't know that. That's just my theory. I think when we start looking at the fear of being replaced by an LLM, we're looking at the wrong thing. We are looking at not having my job replaced. We're looking at having my livelihood replaced. We're looking at having my source of income being replaced. And I think, I know I could get in trouble for this, but I think that should, if we want to stay ahead of the curve, that should jumpstart a conversation about what AI, a properly developed AI, means for the development of society. Because if any culture, any country isn't racking its brain right now to figure out what will it look like if 90% of my citizens don't have a traditional job, then they're not doing what they should be doing. They're going to come to a point of emergency where suddenly they're going to realize, oh, what good is it if a company has doubled, tripled, quadrupled their production if it means nobody can afford what they produce? What does it mean if a company can now be completely without employees because it's all driven by AI, if no one can use the services because we can no longer participate in
the capitalist system that we've had for hundreds and hundreds, thousands really, of years. So I know that's not an answer, but what your questions do for me is they drive more questions. And those questions I like to hear, because anytime we have the opportunity to speak about what the next version of our society will look like, that's exciting to me. I think was that it? Yeah. Azt hiszem, hogy egyelőre mondjuk a gyógytornász marad. Azt sem mondom biztosan, hogy hosszú távon már lehet, hogy lesz egy olyan robot, amelyik ugyanúgy tud nyomkodni, sőt jobban, de azért még egyelőre ott messzebb állunk. Én nekem az az érzésem, hogy ez a probléma mindig fölmerül, amikor egy új technológia megjelenik, hogy ki fog kihalni és ki lesz helyette. A kihalókat elég jól meg tudjuk jósolni, mert látjuk, hogy egyre kevesebb esélye van. Mondjuk egy hagyományos fordítónak, ezt itt valakivel beszéltük. Abban az értelemben, hogy egy közepes fordító lefordít olyat, amit már bármelyik ilyen rendszer is jól lefordít. Nagyon profin fordítani, viszont nagyon kevesen tudnak, és nekik megmarad az állásuk, mert ezek a rendszerek halucinálnak a szó eredeti értelmébe, beszúrnak olyat, ami nem volt ott, nem fordítanak le olyat, ami ott van, tehát át kell olvasni, és profivá kell tenni az eredményt. Ezt egyébként az oktatásban is mindig javaslom annak, aki nyelvtanárként működik, hogy adjon 2-est arra a feladatra, amire eddig 4-est adott, mert hogy ezt úgy is meg tudja csinálni a ChatGPT, tehát tessék kijavítani az összes hibáját. Akkor vagyunk jól, hogyha hibátlan a szöveg. Tehát a fordítók egy része utószerkeszt, kijavítja, amit a gép csinált, és ez egy új technika. Most lehet azt mondani, hogy dehonestáló, mert nem ezért tanulta meg a nyelvet, de igen, mert hogy a profizmus az azt jelenti, hogy én tudom, hogy mondják a másik kultúrában ezt a dolgot, és én át tudom vinni akkor is, hogy csak 2-3 helyen kell belenyúlni. Esetleg gyorsabb leszek, mint hogyha úgy fordítanánk balról jobbra, bár aki tudja, Dániába bevezették, hogy csak a fordításért fizetnek, az ilyen utószerkesztésért nem. Valószínűleg ez nem állja meg hosszú ideig a helyét, mert hát így működnek ma a fordítók. Tehát látszik, hogy új feladatok keletkeznek, vagy mondjuk 20 évvel ezelőtt azt mondom, hogy egy igazi profi cég sajtótájékoztatóján nem hívják el a szakmát, meg nem is lesznek olyan nagyon marketingesek, influencereket hívnak, aztán azok majd viszik a hírt. Azt se tudtuk volna 20 éve, mi az az influencer. És ma is még sokan nem tudják, de látjuk, hogy így működik a világ. És nem azt mondjuk, hogy kihaltak bizonyos hagyományos szakmák, hanem átalakultak és új feladatok keletkeztek. Úgyhogy én önmagában azért nem sírnék, hogy valami megszűnik, mert kevesebb postásra van ma szükség, mint mondjuk olyan autóvezetőre, aki a Fox Post vagy a bármelyik DH, vagy nem tudom, minek az eredményeit egy dobozba beteszi. Hát más a feladata ma annak, aki olyan dolgokba szeretne működni, amit korábban a postások csináltak. A másik választ meg nem tudom, mert ugye futurológusok nem vagyunk, hogy Rerum Novarum 2.0 lesz-e, de annak a kevés ismeretnek az alapján, amit látok, ez aztán tényleg a tippelés, 11. Leó pápáról, hát azt gondolom, hogy valaminek kell lennie, mert az egyház társadalmi tanítása egyébként nem az, hogy fontos, hanem az 1.0-ás is elég jól működik. Fogy az időnk, és most megint kihasználom a helyzeti előnyt, nem én fogok kérdezni, de tudok egy kérdésről, ami majdnem elhangzott itt, de én azt mondtam, hogy ne itt kérdezze meg a fiatalember, hanem majd nyilvánosan, és akkor most neki adom a mikrofont. Köszönöm. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a mai fiatal társadalomban nagyon sok fiatalnak van Instagramja, ami mindig reelseket szoktak nézni, meg pergetni unalmas perceikbe, és egyre több olyan videó jött fel most a pápaválasztás környékén, amiről én meg tudom mondani, hogy a EMI csinálta, de tök sok fiatal nem tudja megmondani, hogy erről az egyháznak mi a véleménye, meg még egy olyan kérdésem lenne, hogy ez mennyire bántó az egyháznak vagy a pápának, amikor őt kifigurázzák, akár viccesen, akár inkább rossz indulatból, meg hogyha egy híres ember beöltözik pápának ugye az AI segítségével, arról mit gondol az egyház? So, to work in Rome or to work in the Vatican, you have to have extremely thick skin because
almost everybody hates you. I'm not talking about people who hate the Catholic Church. I mean, including Catholics. Probably the most hateful messages I get are from Catholics who consider themselves devout Catholics. So everyone there, we understand that, look, people are going to do things to make us look bad. But that's not what we get upset about. And that's not what Pope Francis or now Pope Leo are concerned about. What they're concerned about, again, I'm going to keep coming back to this, is relationship. Relationship. It's always about relationship. Everything the church does is about relationship. And so the only time something posted on Instagram or Twitter, or I'm sorry, X now, or Facebook would rise to the level at which it would be officially responded to would be if someone is deliberately trying to use a deep fake to spread a falsehood about Catholicism or a falsehood about the Catholic Church wanting people to be in relationship with one another and with God. That's about it. They can make all the funny videos. They can. In the last session, I showed that famous photo of Pope Francis in the Balenciaga jacket. That rolls right off our back because it doesn't touch that core truth. You can make fun of us all you want. You can put me in actually, people have put me in a dress. That doesn't hurt me. The only thing that hurts me and the only thing that I would respond to is if someone is trying to use a deep fake, something on Instagram, to make it look like I'm saying, if you're not Catholic and you don't believe in God, there's no possible for salvation. Or if you don't believe the way I believe, it's not possible for you to be Catholic. Or it's not possible to be a good person and have relationships with other people unless you are Christian. Those are the things that would actually elicit a response. The other stuff, it's noise. Sometimes it's hurtful, but it's noise. Egyetértek. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem van, hogy az AI révén mit tudtunk meg magunkról? Tehát, hogyha arról mondanának egy pár szót, vagy egy pár gondolatot, hogy az emberről, vagy akár a hitünkről mit tudunk többet azóta, hogy használjuk ezt a dolgot. Haladtunk-e ezáltal előrébb? Well, one of the things that the modern generation of AI has done is it has allowed us to see how delicate and how fragile is our trust in public institutions. When it's possible for someone to easily, with very little effort, create content that seems believable, that seems to be true, that seems to be pointing us in a particular direction that we know to be false, it really asks us to re-examine, well, what are the things that we believe in? What are the things that we actually trust? What are the things that we can take for granted are true? Now, that's a conversation that we should have been having forever. That's something that's very basic. That's the search for the selves. And back in the 60s, that's when people would go on walkabout. They would go out into the middle of the wilderness and they would try to find themselves. What AI has done is it's sort of accelerated that. If you have a career that is being threatened by AI, if you have a belief that is being threatened by AI, if you have a culture that disinformation is being spread about by AI, it forces you to focus on the things that AI cannot touch. And again, that's something that the Catholic Church is really good at. Oddly enough, AI, which is one of the most sophisticated technologies that we've come up with in the history of humanity, is bringing people back to something that is very basic, which is, who am I before the technology? Esetleg ehhez a kérdéshez, Gábor, van-e hozzáfűzni valója? Ez egy nagyon mély kérdés, és azt hiszem, hogy
Robert ebben a témában lényegesen mélyebben járatos. Én is elgondolkoztam inkább a kérdésen, hogy mit is jelent ez, és mit tudnék válaszolni, úgyhogy én ehhez nem tennék hozzá, mert ilyen okosságra nincs szükség, ami nekem jutott az eszembe. Köszönjük szépen. Utolsó kérdés. Ha más nem jelentkezik a kérdéssel, én mindkettőtöktől kérdezném azt, hogy elég ijesztő dolgokat is hallottunk most az AI-ról, a Nyírő Andrásnál, ugye a kognitív képességek hanyatlása a diákoknál, illetve hogy milyen energiaigénye van az egész AI-nak, és tudom, hogy az egyháznak nem elsősorban az a feladata, hogy vészjeleket adjon le, de szerintetek valamennyire feladata-e, mint nemzetközi szervezetnek, illetve az USA-ban vagy az EU-ban, kik azok, akiknek feladata lenne jelezni, hogy térjünk vissza jobban, vagy nem menjünk el még erősebben a kapcsolatoktól, az emberi kapcsolatoktól, amit a Robert szerencsére sokszor hangsúlyozott? Én úgy tudom, hogy Vatikánnak van erre konkrét stratégiája, és lehet, hogy erről Robert többet tud, de hogy egyáltalán nem hagyják cserben a AI-ban bizonytalan híveket. Nem tudom, hogy ezt el tudnád mondani? Five years ago, actually even before the pandemic, so almost 6 years ago, there was a conference in the Vatican called Common Good in the Digital Age. And it was a giant meeting of people like myself, and philosophers, theologians, technology people, but then we also included people from the industries, from Microsoft, from Apple, from Netflix, from Firefox, the Firefox Foundation. We had a Nobel Prize laureate, the woman who won a Nobel Peace Prize for clearing mines in Cambodia. So it was really a gathering of people from very different ways of life all across the world. And one of the most interesting comments that I received when we were talking about things like autonomous weapon systems, AI-driven weapons, was from the CEO of the Firefox Foundation. And he said, we want to be good people. We want to do what is good for the people who use our products. But I have to tell you that we in the tech world, we live on vice. That's what we sell. We sell addiction. We sell products that make people use us, that make us indispensable. That's how we make money. So if you want us to do something for the common good, you have to know that there's a basic incompatibility, because what you are selling is virtue and what we are selling is vice. Now, there was going to be a follow-up to that conference, and I couldn't wait for it, but then COVID hit, and we couldn't. I think this Pope is probably going to ask for the second part of that conference. And I think he's going to use that second part of the conference, and he's going to use Rerum Novarum to sound the alarm bells. He's going to say, look, we have created an industry that only makes money when people are unhappy. We have created a world economy that thrives on addiction. We have created a way of life that only seems to make people happy when they're alone. That is something, again, when I was talking about the whole Vatican II, listen, discern, act, that's the act part. Now, acting doesn't mean that we reject AI. It doesn't mean that we say, okay, well, we're going to legislate, we're going to ban AI. But it does mean we have to address that. We have to look at the fact that we are using a technology which, left on its own and left to the devices of the companies that are creating it, would destroy us. Not because it's some evil AI that will take over the world, but because it encourages the worst inclinations in people. And so that's where I think the church has a good part, because we can actually go in and we can say, look, let us show you how to have a better relationship.
Even if it's not with God, let us show you how to be a happier person. Let us show you how to properly organize your affections and your desires and your wants and your needs so that these sorts of technologies can't bring the worst out of you. And I think absolutely 100% Pope Leo XIV is going to do that. In fact, he's already made signs that, yes, we're ready for Rerum Novarum Part 2. Egy gondolat eszembe jutott nem ehhez a témához, hanem egyáltalán, mert többen beszélgetéskor földobták, hogy ez hogy viszonyul, tehát hogy az emberi agyban, ami van, és amit itt ma sok mindenkitől hallottunk, ez hogy viszonyul egymáshoz, tehát mennyire kell félnünk, mert ugye ez egy állandó kérdés, hogy mennyire kell félnünk, hiszen most valami olyan tudás keletkezik, ami egyikünk fejébe sincs, és akkor olyan, mint mi vagyunk, csak nagyobb, és jaj. És erre üzenném ilyen, hanem is zárószóként, de egy üzenetként, hogy gondoljuk meg, hogy az emberiség Ikarusztól kezdve Leonardo da Vinciig hányszor megpróbálta, hogy kell csapkodni a madárnak a szárnyával ahhoz, hogy az ember röpülni tudjon. Van nekünk repülőgépünk, nem csapkod a szárnyával, tonnákat visel, gólya, sólyom ilyet nem tud, és mégis megvan mind a kettő. Tehát helyén van az, hogy lehet röpködni úgy, hogy fix szárnyal, és van egy olyan tevékenysége az élő világnak, ami csak az övé, és még mindig nem tudjuk pontosan, hogy működik. Tehát attól, hogy csinálunk egy ilyen szuper repülőgépet, ami tonnákat visel, és bizonyos tudást átvesz tőlünk, azért továbbra is mi vagyunk, akik, ha tudunk röpülni, akkor a szárnyainkkal továbbra is röpködhetünk.